Hello, this is Priya, Assistant Professor in English, V.O.Chidambaram College. On behalf of V.O.Chidambaram College, I welcome you all to a learning experience. So today I am going to deal with a topic that we are very much familiar with since school days, and it is a must-ask topic in all the competitive examinations. Yes, it is reading comprehension. So today we are going to deal with reading comprehension. And in this session, I am going to focus on these things. First, I will explain what reading comprehension is, and then I will just show you the approaches. I will just explain the methods, how we generally solve reading comprehension, and also will give you some hints on how to answer reading comprehension. So first we will deal with reading comprehension. So what is reading comprehension? Yes, it is a passage with a set of questions. It carries a passage and it has a set of questions, and we all know that every question carries marks. And why do we have reading comprehension? We may wonder. Since school days we are dealing with the topic, and even in competitive examination, group 1, group 2, group 4, net or set or whatever may be the examination, but we have reading comprehension. Have you ever thought about that? Yes. Because if they want to hire you, they just want to know if you are capable enough. So this is a very good method with which they can easily judge you, with which they can easily check if you are capable enough. Yes, what do they check? Yes, they check two things, two elements. It is aimed at testing two elements, vocabulary and text comprehension. So what is vocabulary? Whether you know words and their meanings. Are you good enough? Are you good enough at words and their meanings? They want to test that. And then it is text comprehension. Are you capable enough to understand what is given in the text? That is called text comprehension. So they want to test if you are good at these two things. And then it is the ability to read and understand the meaning of the text. That's what I explained just now. Can you read? Can you understand what is given in the passage? That's what they check with this topic. So that is reading comprehension. And then let me deal with the approaches. In general, when we have the question, what do we do first? How do we answer? Basically we follow two approaches. One is para first, question later. And the second approach is question first, para later. I'll deal with the first approach. Reading the entire passage first and then the questions. Normally we follow this approach. We'll just look at the passage. We read the entire passage and then we go for the questions. When we read, what do? Is we underline or we mark certain keywords, and then we understand. We get to know what the concept is, what the author wants to convey. So that thing first we do, and then we go for questions. So that is what given as first approach. முதல்ல paragraph ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணிவிட்டு அந்த paragraph என்ன சொல்ல வராங்க, paragraphல author என்ன சஜஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, authoroட ஐடியாஸ் என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிடுவோம். அதுதான் ஃபஸ்ட் அப்ரோச். அதுக்கப்புறம் அந்த கொஷின்ஸ் பார்க்குறோம், அண்ட் அதுக்கப்புறம் கொஷின்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஆன்சர்ஸை பேராகிராஃபில் இருந்து நம்ம சூஸ் பண்ணி we just mark the answers. That is the first approach. இது இல்லாமல் we have one more approach, that is the second one, question first, para later. So some follow this approach. என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, முதல்ல they just look at the questions. ஒவ்வொரு கொஷினாக பார்த்து they just look at the question and then they find out answers from the passage. கொஸ்டினுக்கு ஏற்ற பேசேஜ், சென்டென்ஸ் எங்கே இருக்குது அந்த பேசேஜில் அப்படின்றத சர்ச் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் கால்டு ஸ்கிம்மிங். ஸோ கோயிங் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் த கொஷின்ஸ் அண்ட் ரீடிங் த பேசேஜ். ஸோ இதை தான் ஸ்கிம்மிங் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒவ்வொரு கொஷினையும் பார்த்து அந்த ஆன்சர் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத பேசேஜில் சர்ச் பண்ணுறது. அண்ட் இந்த அப்ரோச்சை பொறுத்தவரை we have a drawback. The drawback is it's time consuming. நம்ம ஒவ்வொரு கொஷனுக்காக சென்டென்ஸை சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது we consume more time. ஸோ அப்படி ஒரு drawback இந்த மெத்தடில் இருக்குது.
ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச்சை கம்பேர் பண்ணும்போது செகண்ட் அப்ரோச்சில் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்க சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி 2 டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச்சில் தான் யூஸ்வலாக நம்ம ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனை சால்வ் பண்ணோம். பட் இன் மை ஒப்பீனியன் we can go for the first approach. Why? Because நம்ம ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கிடுவோம். பேசேஜை ரீட் பண்ணும்போது we get to know what the concept is. கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணி வைக்கும்போது we get to know what special message the author wants to convey. ஸோ இதில் இருந்து நம்ம கொஷின்ஸை பார்க்கும்போது we can easily relate to the passage, relate to the context and we can find out the answers easily. ஸோ இந்த அப்ரோச் நார்மலாக ஃபாலோ பண்ணுறதா இருந்தால் we can easily answer the questions. In my opinion, I prefer the first approach. And then it is how to answer questions in reading comprehension. ஓகே, இந்த மாதிரி அப்ரோச்சில் நம்ம ஆன்சர் பண்ணுவோன்றதை பார்த்தாச்சு. பட் ஜென்ரலாக எந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ்லாம் நம்ம எடுத்தால் ஈஸியாக டீல் பண்ணலாம் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனை அண்ட் எப்படி நம்ம ஃபுல் மார்க்ஸ் வாங்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஹிண்ட்ஸ், ஆக்சுவலாக அதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு சில ஹிண்ட்ஸ் தான் we have here. First is have a good vocabulary. How to have a good vocabulary? What is meant by vocabulary? By the way, vocabulary is knowing words and their meanings. நிறைய ரீட் பண்ணணும். When we read books, we get to know many words, we get to know many things. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கும் போது நிறைய ஐடியா நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ that is what is given here. And sometimes நம்ம பேசேஜில் கொடுத்த பர்டிகுலர் வேர்டுக்கு நம்ம அர்த்தம் தெரியலைன்னாலும் what we have to do is அந்த கான்டெக்ஸ்டில் அந்த பர்டிகுலர் சென்டென்ஸில் அந்த வேர்ட் என்ன ரோல் ப்ளே பண்ணுது, read the sentences in which the word is used to get the idea or the meaning of the word. அந்த கான்டெக்ஸ்டில் அந்த வேர்டுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்றத அந்த சென்டென்ஸை வச்சு we should know. ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட் ஹிண்ட். அண்ட் தென் இட் இஸ் use elimination method or Bain approach. Sometimes ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்கலாம், if the passage is about corona. ஸோ கொரோனாவை பற்றி ஒரு பேசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க, அதில் ஒரு பர்டிகுலர் சென்டென்ஸ் இருக்குது, கொரோனா originated in China at Wuhan, சைனா, இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குது. அப்போ நமக்கு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா where did corona originate அப்படின்ற கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ வந்து சைனா, ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரி, சைனா இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டைமில் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், இல்லைனா எல்லாமே ராங்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்படின்னா we should eliminate the choices which are too broad. too broadனா ஜென்ரலான ரொம்ப ப்ராடான ஆப்ஷனை விட்டுறணும். அதாவது ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரி அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தால் we should leave it. அண்ட் டூ நேரோ, ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரீட் பேர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப நேரோவான ஒரு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமான ஆன்சர். ஸோ இந்த மாதிரி நேரோவான ஆன்சரையும் நம்ம வந்து விட்டுறோம். இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் ஆப்ஷன்ஸை நம்ம எலிமினேட் பண்ண வாட் இஸ் லெஃப்ட்னு பார்க்கும்போது கரெக்டான ஆன்சர் தான் லெஃப்டாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும். ஸோ சம்டைம்ஸ் if you don't know which answer suits well அப்படின்னும் போது we should follow this method, elimination method. We should eliminate all the negative answers. That is why it is called as Bain approach, BANE, broad and narrow and too extreme. இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் வர ஆப்ஷன்ஸ் ஆன்சர்ஸை நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு கிட்டத்தட்ட கரெக்டாக இந்த ஆன்சர் தான் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் அ செகண்ட் ஹிண்ட் ஐவ் கிவன். அண்ட் த தேர்ட் திங் இஸ் do not apply your knowledge or assumption. சம்டைம்ஸ் பேசேஜில் கொடுத்த ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், நமக்கு நிறைய அதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கலாம். அப்படி இருந்தால் கூட we should not apply our knowledge. அந்த பேசேஜ்குள்ளே அவங்க எந்த விஷயத்தை டீல் பண்ணியிருக்காங்களோ, ஸோ we should limit ourselves. you should confine your understanding to the given passage. அங்கே கொடுத்துருக்கிற விஷயத்தை வச்சு தான் we should answer the questions. அதை தாண்டி இல்லை I know many things அப்படின்னு நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை நம்மளோட நாலேஜை அதில் அப்ளை பண்ணக்கூடாது. அந்த பேசேஜ்குள்ளே உள்ள ஐடியாஸை மட்டும்தான் நம்ம டீல் பண்ணணும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஷின்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ அந்த கொஷினுக்கு பேசேஜில் இருந்து தான் we should match up with the answers. ஸோ இந்த 3 ஹிண்ட்ஸையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி if you answer அப்படின்னா I am very sure you will get full marks in reading comprehension. So with this I would like to end this session and I wish you all the best. நம்ம கையில் தான் இருக்குது மார்க்ஸ். You just read it properly, you read the questions properly, அந்த கான்டெக்ஸ்குள்ளே ஃபிட் ஆகிற மாதிரி அந்த கொஷினுக்கு ஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஆன்சர் என்ன அப்படின்றத பார்த்து கரெக்டாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் இருந்து you will get full marks.
Thank you all. All the best for your upcoming competitive examinations. Thank you.